To Tamil Nadu, where the police are addressing the media on the tragic Karur Stampede. Let's listen. இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டவுடன் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு நகராட்சித்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு இயற்கை வளத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் உட்பட அனைத்து துறை அலுவலர்களையும் முடுக்கிவிட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி Speaking about how the Chief Minister M.K. Stalin along with senior ministers were immediately rushed to the spot in Karur. தீவிர சிகிச்சையில் சிறந்த முறையில் அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் the best of treatment was given to all those who were injured in this stampede, and yet unfortunately many died. மொத்தம் 40 பேர் இறந்த செய்தி மிகவும் தீவிரமான செய்தியாக உள்ளது. It's tragic that today the death toll reached 40. இந்த செய்திகளை கேள்விப்பட்டு இறந்த குடும்பங்களுக்கு நிவாரணமும் காயம்பட்டு சிகிச்சை and overnight compensation for all those who lost their lives and who are injured have been announced. மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களையும் இங்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு கரூர் மாவட்டத்திற்கு பல்வேறு மருத்துவ குழுக்களையும் Many medical teams and local administrations are on the ground, மற்றும் மதுரையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட and other medical support from nearby towns and cities have also been rushed to Karur அதேபோல் தடயவியல் to deal with the situation. மாவட்டங்களிலிருந்து 16 பேரும் நமது மாவட்டத்தில் உள்ள 4 பேரும் இதற்கான பணிகளை செய்து வந்தார்கள். கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் சுமார் 220 மற்றும் 115 செவிலியர்கள் உட்பட பல்வேறு மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த பணியாளர்களும் இந்த பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். தீவிர சிகிச்சை அளிக்கிறதுக்கு hundreds of doctors and hundreds of nurses மருத்துவமனைகளிலும் from the Karur Government Medical College and others have been deployed in relief efforts. பெற்று வந்தனர். இந்த நிலையில் இறந்தவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ரூபாய் 10 லட்சமும் சிகிச்சையில் உள்ளவர்களுக்கு ரூபாய் 1 லட்சமும் அளித்து The Tamil Nadu government has announced 10 lakh rupee ex gratia for those who've lost their loved ones and 1 lakh rupee ex gratia for those injured in the stampede. உடனடியாக இங்கு வருகை புரிந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுபவர்களையும் அவர்களுக்கு உடன் இருப்பவர்களையும் பார்த்து ஆறுதல் அளித்து இறந்தவர்களுக்கு அஞ்சலியும் செலுத்தி சென்றார்கள். மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக நாமளும் இங்கு ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறை திறக்கப்பட்டு யாருக்கேனும் ஏதேனும் உதவிகள் தேவைப்பட்டால் a control room has been set up by the local authorities over here to provide assistance to all those affected by the stampede. 39 நபர்களுக்கும் இறந்து போன ராத்திரியோடு ராத்திரியாக இறந்த 39 நபர்களுக்கும் மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களின் ஆணையின்படி உடனடியாக பிரேத பரிசோதனை செய்து அவர்களிடம் அனைத்து உறவினர்களிடம் அவைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டன. The mortal remains of all those who lost their lives, 39 people lost their lives overnight, the post-mortem on them were done immediately upon orders from the Chief Minister and senior ministers, and their mortal remains were handed over to the loved ones at the earliest. சிகிச்சை பெற்ற நோயாளிகளுக்கும் சிறந்த முறையில் தீவிர சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் எந்தவித குறைபாடும் இல்லாமல் மருந்துகள் மாத்திரைகள் வழங்கி அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சைகள் இன்னும் தொடர்ந்து வருகின்றன. Who are injured, still undergoing treatment, the best of treatment has been provided to them with the best of medical supplies இந்த சீரிய முயற்சியினால் and பல்வேறு service. உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டதும் மற்றும் இங்கு வருகை புரிந்த அனைத்து பயனாளிகள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கு அவர்களுக்கு எங்கிருந்து என்ன மருந்து மாத்திரைகள் வேணுமோ அனைத்தும் வழங்கப்பட்டு சிகிச்சை முறைகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன என்ற விவரத்தை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Right, that was the official statement from the Karur authorities in Karur in Tamil Nadu, giving an update of the fact that 40 people have lost their lives, and also talking about the swiftness with which the administration, the government of the state of Tamil Nadu acted, with the Chief Minister himself being one of the first to visit those
injured in the hospitals, and also ensuring that for all those who have lost their lives overnight, their postmortems were done at the earliest so that their mortal remains could be handed back to their relatives. நான் நேற்று இரவு உடனே கிளம்பி இங்கே கரூருக்கு வந்தேன். இங்கு வந்த பல இடங்களில் பத்திரிகை நிருபர்கள் சார்பாக பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. அதில் முதலாவதாக எதற்காக இந்த பகுதியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீர்கள், இதற்கு முன்னால் கொடுக்கப்பட்ட பகுதியை ஏன் நீங்கள் அவங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கலன்னு கேட்டாங்க. இதில் சொல்லக்கூடிய மேட்டர் என்னென்னா 23/9 அன்று ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்குறாங்க. அந்த பெட்டிஷனில் வந்து அவங்க கேட்டது வந்து லைட் ஹவுஸ் ரவுண்டான் அப்படிங்கிற பகுதியை கேட்குறாங்க. அந்த லைட் ஹவுஸ் are giving an explanation on exactly how come this event was allowed with such limited facilities. The police explaining that when the TVK party of Vijay came and asked for a particular location, the police advised for them to go for a bigger location. The first number that was given to them in terms of number of people who are likely to attend is 10,000. And the police said that the place where they wanted to hold the rally that the party asked for was too small for it, and in fact they were suggested by the police to get a bigger location to accommodate, because the plan was not just to provide security arrangements for 10,000 but many more. Police did budget for an excess crowd to come in. சுமார் ஒரு 12,000-15,000 பேர் நடத்திருக்காங்க. அது ஒரு அப்ரூவ்ட் பிளேஸ். அந்த பிளேஸ்ல நீங்க நடத்தலாம்னு சொல்லி the place that was allotted to them could hold anywhere between 12 to 15,000 people. So the police on its part did plan for a larger than expected gathering. Not the party. The party asked for a smaller venue, but the police suggesting a bigger venue and convincing the party, the rally organizers, to go for another location which can hold more than 10,000 people, 12 to 15,000 people to be precise. அதாவது பொதுவாகவே நம்ம ஒரு crowd நம்ம அசஸ் பண்றோம்னா அது நாங்க ஒரு ஸ்கேல் எடுப்போம். The police saying that when questions are asked about whether enough police security personnel were deployed for the event, ஒரு ஆள் நிக்கலாம். ஒரு dense crowd அதனால ஒரு 4.5 to 5 square feetல ஒரு ஆள் நிக்கலாம். சோ இது நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அதே மாதிரி அந்த crowd-உடைய கேரக்டர் ஒரு low risk, moderate, high risk இது மாதிரி பல கேட்டகரிஸ் இருக்குது. The crowd levels can be low risk crowd different ways, low risk and high risk. 300 people அதான் low risk கொடுக்கக்கூடிய பந்தோபஸ்து. அடுத்ததாக moderate scale இருந்ததுன்னா 1 policeman for 100 to 150 people. high risk னா 1 policeman for 50 people. இங்க 27ஆம் தேதி நடந்த நிகழ்வுக்கு அவங்க கொடுத்த வந்து பந்தோபஸ்து வந்து 500 காவல் அதிகாரிகள், மாவட்ட காவல்துறை police officers were deployed for this particular event. ADSPs, 4 DSPs, 17 inspectors, 58 sub That includes everybody from DSPs to inspectors. Put together 500 police personnel were deployed. IG Central Zone இங்க தான் கேம்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அன்னைக்கு வந்து IG Central Zone வந்து இங்க வந்து கேம்ப் பண்ணி ஃபுல்லா மானிட்டர் பண்ணி வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹோட்டல்ல கம்ப்ளீட்டா. அடுத்ததாக இதுவரைக்கும் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பாக அவங்க நடத்திய மற்ற பகுதிகளில் உள்ள போலீஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த திருப்பி கேட்குறதுனால சொல்கிறேன். திருச்சி மாநகரத்தில் முதல்ல நடக்கும் பொழுது அங்கே கொடுத்திருந்த போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுத்த காவலர்கள் எண்ணிக்கை வந்து 650. காரணம் For the Trichy rally of the TVK, 650 police personnel were deployed. 650. அடுத்ததாக அரியலூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் கொடுத்த காவலர்களுடைய எண்ணிக்கை 287. For the Ariyalur மாவட்டத்தில் rally, 250 odd. மாவட்டம் 410. திருவாரூர் 413. For Nagapatnam over 400. 479. For Namakkal 279. நாமக்கல்ல கூட இதே மாதிரி The police listing out the number of police personnel deployed at TVK rallies of actor turned politician Vijay in the recent past. So இது வந்து காவல்துறை நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சில பாயிண்ட்ஸ். அடுத்ததாக இந்த ஆம்புலன்ஸ் எங்கிருந்து வந்துன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது வந்து போதிய ஆம்புலன்ஸ் வசதிகள் ஏற்பாடு. One of the conditions while granting permission for this rally was that they are supposed to have enough ambulances parked and ready. 2 ஆம்புலன்ஸ் அவங்களே பார்க் பண்ணி அங்க அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. So they had parked 2 ambulances and kept it ready. காவல்துறையினர் அங்க இருந்து மைக்ல கூப்பிட்டு சொல்றாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இங்க ஏதோ இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு, ஸ்டாம்பீட் மாதிரி தெரியுது, அதனால கொஞ்சம் உடனே ஆம்புலன்ஸ் வர சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஆம்புலன்ஸ் வந்து லோக்கல் போலீஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணி அங்கே அமராவதி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து நிறைய ஒரு about 10 ambulance started moving there.
So once the call came about the stampede, about 10 more ambulances were rushed from nearby. உங்களுடைய தகவல் படி இதுவரைக்கும் நாங்க விசாரிச்சு பார்த்தபடி அப்படி கல்லெறிஞ்சாங்கன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி இந்த ஒரு There is no confirmation on reports of a stone pelting that took place at this rally. இருந்ததுக்கு அப்புறம் அப்ப செக்யூரிட்டி தான் லேப்ஸ் இருந்ததா அப்படினு ஒரு Were there any security lapses? If that's the question, then தலைவர் வந்து அங்க தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் வந்து தவுட்டுப்பாளையத்திலிருந்து நம்ம கரூர்ல இந்த அந்த ஜங்ஷன் இந்த ரவுண்டானா ஜங்ஷன் வர வரைக்கும் இட் டுக் 2 hours. இது வந்து யூசுவலா நம்ம ஒரு 30 minutesல கவர் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பட் 2 hours ஆச்சுது. Vijay took 2 hours to come and reach the point of the rally in Karur. 12 o'clock ல இருந்து 4 o'clock ஆச்சுது. அங்க அதனால காத்திருந்த மக்கள் எல்லாருக்குமே ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஆகி அதனால அவங்க ஹாஸ்பிடல் போக வேண்டிய நிலைமை நாமக்கல்லே நடந்தது. சப்சிக்வெண்டா அவங்க திருப்பி அங்க இருந்து கிளம்பி வரும்போது 4:15 போல அங்க இருந்து கிளம்பி இருக்காங்க நாமக்கல். In the previous rally that Vijay attended before coming to Karur too, people had fainted due to heat stroke. Almost 6 o'clock டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ 6 o'clock வந்ததுக்கு அப்புறம் அது வரைக்கும் அந்த கட்சியின் தலைவர் அவர்கள் வந்து சைடில் இருக்கும்போது சர்வீஸ் ரோட்லேருந்து இப்போ மக்களை பார்த்து கையெழுத்து வந்தவர் உள்ள திருப்பி வண்டிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் மக்களை பார்க்கக்கூடிய ஆர்வம் அதிகமாகுது. ஆகும்போது இந்த பின்னாடி வந்த க்ரௌட் எல்லாமே வண்டி கூட சேர்ந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த வண்டி போகிற டிஸ்டன்ஸ் டைமே வந்து Vijay got out of his vehicle to wave to the crowd. More people மூவ் பண்ணி joined தாண்டி him from outside. இடத்துக்கு வரக்கூடியதுக்கு சுமார் nearly about 1 hour ஆயிடுச்சு. And then it took an hour for that excess crowd to join into the already existing crowd. நேச்சுரலா ரெண்டு சைடுலயும் இருந்து மூவ் பண்ணும் பொழுது ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்குது. அது நம்ம கண்டிப்பா விசாரிச்சு இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன நடந்தது Something happened when at that time, and for that investigation is needed into what exactly happened. How come this extra crowd turned into a stampede? இப்போ லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் வரும்போது நாங்கள் கொடுத்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து 137 ஆர்டர்லி க்ரௌட், வெல் ரெகுலேட்டட், கண்ட்ரோல்ட், ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் போச்சுது, ஸ்மூத்தாக டிஸ்போஸ் ஆகும். For the leader of the opposition, we have given a police department of about 130-40 odd, and it was perfectly peaceful. அதே மாதிரி அவங்க கட்சி தலைவர் வந்து நம்ம அந்த இடத்தை விட்டு நம்ம வெளியே கூட்டு போகிறதுக்கும் எங்களால் ஒழுங்காக அந்த க்ரௌடை வந்து புஷ் பண்ணி கொண்டு போக முடியலை. ஸோ எந்த ஒரு பாதுகாப்பு அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி, அதில் யார் கலந்துக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் காவல்துறைக்கு தேவை. ஏன்னா இது நீங்கள் எவ்வளோதான் ஸ்ட்ரென்த் போட்டாலும் But this time around, we could not even get the main person addressing the rally out safely. That is because there is not enough cooperation given from the party's side to the police. We need the cooperation from the party and the rally organizers for us to provide the best security and protection. பேசி கொஞ்சம் லைட்டாக புஷ் பண்ணி தான் கொண்டு வர முடியும். இப்போ டிஎஸ்பி வந்து கரூர் டவுன் டிஎஸ்பி வந்து நம்ம மேம்பாலத்திலிருந்து அந்த பேசுகிற இடத்துக்கு வந்து அவர் தான் வந்து அந்த டீமோட பேசி கூட்டு வந்திருக்கிறாரு. ஒரு அட்லீஸ்ட் 50 meters பிஃபோர் இந்த ஸ்பீக்கிங் பாயிண்ட்ல வச்சு பேசி சொல்லியிருக்கிறாரு. சரிங்க நிறுத்திக்கலாம் வேண்டாம். Vijay was told இங்க வச்சே பேசலாம் 50 meters from the spot where he's supposed to reach that let's stop this now. There's too many people, let's stop here and do the rally. சரியா கேட்காது. But அதனால தான் அங்க இருந்து திருப்பி வந்து கொஞ்சமா வந்து அந்த வண்டியை வந்து கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி they were told that crowd கொஞ்சம் ரெண்டு சைடு மூவ் பண்ணி கொண்டு the audio will not be heard properly, speech will not be heard properly, the mic will not be loud enough, and hence he was pushed even further. அந்த சமயத்துல இந்த ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடுல அந்த crowd வந்து they became restless, anxiety, and that's when crowds from both sides became restless and anxious, all of them eager to catch a glimpse of Vijay, and there's a crowd surge that happened at that stage. என்ன நடந்தது ப்ளஸ் நிறைய நாங்கள் பப்ளிக்கிட்ட விசாரிச்சோம். அதில் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, சார் நாங்கள் 12 மணி 11 மணிக்கெலாம் வந்துட்டோம், காலையில் கூட சாப்பிட வந்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க. When we asked the people over there as to what their experience was, they said we were all there by 11 a.m., 12 noon. We haven't had anything to eat since morning, and we were waiting till 6, 7 in the evening. ஒரு தலைவருடைய வருகை வந்து டிலே தாமதமாகும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த crowd வந்து ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. So when you have a leader who people are eagerly waiting to see, and all this excess delay does make the crowd restless and anxious. அது ஒன்று இல்லை. சரி, இது நான் அதிகமாக பதில் சொல்ல நான் விரும்பலை. நான் இது வரைக்கும் விசாரித்த தகவல் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன். இப்போ கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால முழு விவரங்கள் முழு உண்மைகள் அவங்க ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஒப்படைச்சிட்டாங்க. It's available to us in terms of information. From here on, we'll wait for the commission to probe into the incident. A commission has been instituted by the government of Tamil Nadu. Let them
investigate and come out with the causes and the reasons of this tragic stampede. I do not want to mention anything at this stage. இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றவங்களும் சரி, கமிஷன் என்கொயரி பண்றவங்களும் சரி, எவ்வளவு அமைதியா கன்ஃபர்ம் பண்ணி அந்த ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் பண்ணி உண்மை சொல்றது சரியா இருக்கும். அரியலூர், புதுக்கோட்டை பிளஸ் இங்க கரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். So cops from Ariyalur and Pudukkottai were brought in for this particular event from nearby locations. அது சொல்லல. அதாவது ஒரு சரி நான் கேக்குறேன். நீங்க 20,000 crowd வந்தா கூட ஒரு போலீஸ்மேன் இஸ் ஈக்குவல் டு 40 people. நாங்க எவ்வளவு போட்டிருந்தோம்? The police explaining that even if there were 20,000 people at this event, we had put 500 policemen and it's one policeman for 40 people. Even by that logic, there were enough policemen to provide security arrangements for this event. Investigation preliminary stage la இருக்குது. Full detail kadana உங்களுக்கு சொல்வாங்க. The investigation is at a preliminary stage. We will give you full details once the probe into the incident is over. இல்ல. Okay, right. Okay, அது ஈபில பேசிக்கிட்டோம். அவங்க ஈபில பேசிக்கிட்டோம். இல்ல, அது நான் இப்ப சொல்ல முடியாது. அவங்க ஈபில சொல்ற கிளாரிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. மைக் சார் மைக் This is a live media conference being held by authorities in Karur with the ADGP of Tamil Nadu also addressing. கரூர் மாவட்டம் தலைமை பொறியாளர் கரூர் மின்பகிர்மான மண்டலம் சே ராஜலட்சுமி. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மக்கள் சந்திப்பு நடைபெற்ற வேலுச்சாமிபுரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த போது தடையில்லாத மின்சாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. அனைத்து புகை Electricity Board Chief of the region clarifying that non-stop electricity was provided for the event. மேலும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற இடத்தில் கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவர்களால் பொருத்தப்பட்ட ஜெனரேட்டர் மற்றும் ஃபோக்கஸ் லைட்டுகள் கூட்ட நெரிசல் ஆஃப் ஆனது என்று தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. There is news that because of the crowds, the generators which are installed over there were switched off. 25 அன்று கரூர் ஈரோடு ரோடு வேலுச்சாமிபுரத்தில் காலையில் 12 மணிக்கு மேல் உரையாற்ற உள்ளார் என்றும் வேலுச்சாமிபுரம் நெரிசலான பகுதி என்பதால் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக வரும் என்பதாலும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி தலைவர் பேசும் பொழுது குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டும் மின்சாரத்தை நிறுத்தம் செய்து தரும்படி கடிதம் 26/9/25 என்று பெறப்பட்டது. அவருடைய கோரிக்கையானது அன்றே மறுக்கப்பட்டு விட்டது. There was a request to turn off electricity while the speech was happening, which was meant to happen at 12 noon, but that request was denied right there. எல்லா இடங்கள்லையும் பொதுவாக அப்ரூவ்ட் பிளேசஸ் டு எல்லா கலெக்டர்ஸ் ப்ளஸ் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வச்சு ஒரு மீட்டிங் போட்டு ப்ரொசீஜர் ட்ரா பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து காவல்துறை மட்டும் எடுக்கக்கூடிய முடிவு கிடையாது. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடைய தலைமையில் எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸை வர வச்சு அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்க மாவட்டத்தில் அவங்க ஒவ்வொரு ஊர்களில் எங்கெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அதை வச்சு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடம் அந்த இடமும் ஒன்று. இது 2022 2022 அந்த பிளேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The venue in question where the rally was held has been in use since the year 2022. It was a approved venue which has held similar events before. எல்லா பெர்மிஷன் நாங்க கொடுக்கிறோம். எல்லா கட்சிகளுக்கும் என்னென்ன we give permission to all parties for all rallies all the time. கண்டிப்பாக நாங்க பெர்மிஷன் கொடுக்கிறோம். கண்டிஷன்ஸ் போடும் பொழுது ஒரு சிலருக்கு அது வந்து but when we have certain conditions, certain parties don't really take it well. ஆமா 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 அது பாதுகாப்புக்காக நம்ம ஆஃப் பண்ணோம். ஆஃப் பண்ணிட்டு திருப்பி கொடுத்துட்டோம். அது அவர் வரதுக்கு முன்னால நடந்தது. அவர் வரும்போது இல்லை. அவர் வரதுக்கு முன்னால அவங்க அந்த மாதிரி முயற்சிகள்லாம் பண்ணாங்க. மரத்து மேலே ஏறினாங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேலே ஏறினாங்க. மரத்து மேலே ஏறினா மரத்தோட வெயிட் தாங்க லைனில் விழுந்துருவாங்க
அது ரொம்ப சீரியஸான சூழ்நிலை போயிருங்கிறதுனால ஆஃப் பண்ணிட்டு போலீஸ் காவல்துறையோட அனுமதியை Electricity was switched off prior to the rally being held because people were climbing up on trees and people were climbing up on transformers to ensure the safety of the people. We had turned off electricity, but that was only before the rally began, not during the rally. இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே கண்டிப்பா கமிஷன்லயும் கேட்பாங்க. Let them answer. Okay. Right. Thank you. All of your questions will be answered by the commission that is probing into the incident, and they will give you all the answers. That's the word coming in from the ADGP of Tamil Nadu Police that Tamil Nadu Police and authorities countering the claims, saying that enough security personnel, police personnel were deployed, the right venue was chosen and told to TVK, the party which had asked for a different venue which could house a lesser number of people. Police did expect a larger crowd than the 10,000 for which the permission was asked for. Hence, a venue which could hold 12,000 to 15,000 people was chosen. So the officers decided it's not advisable to give permission there. So they asked for one more place called the Ulavar Chandai. So that was also examined, and they told them that also the kind of capacity that you're going to bring is not going to accommodate in that place. So keeping that as an option, we suggested a place called Velayadabra, this one. Because this was conducted in the recent past by one of the political parties with about 12 to 15,000 people were gathered there, and it went off very peacefully. So that was suggested to them. So they also went and saw the place. They finally agreed. They gave it in writing saying that we may be permitted to conduct the event in this place. Sir, you spoke about the risk areas that were involved while giving the permission, sir. You could have seen the previous meetings of actor Vijay, and you could have seen such large numbers. Exactly. See, because basically, this is, in all these places, only thing is the crowd that is coming behind the vehicle and also joining the place where the meeting is happening. So this is actually intensifying at that point of time. Everybody wants to see their leader, and that's they are pushing towards the vehicle. So this was this a case of intelligence failure? Because the police no, not at all. Not at all. You also mentioned that when ADMK was there, the crowd was orderly and controlled, but what was wrong with TVK? That's because a lot of youngsters who are not even willing to listen to anybody, even to the volunteers, the bouncers, whomever they bring them. That's the thing. So would you agree that 500 police personnel was insufficient? Yeah. Was the police in a position to handle 27,000 people in yesterday's event? Yeah, we were able to handle. See, otherwise the leader could not have reached that place. We were able to bring the leader up to that point only because police was able to handle it. But what happened at that place is a subject for the examination by the commission. So after seeing the road, did you suggest? Police officers enough, sir, according to you? Yes, for me it's enough, yes. At that point of time, at that place was enough, yeah. When we are talking about power cuts, which led That already was informed by the EB officers, okay, right? Sir, did you suggest the leader to have the speech at another point before coming to the area? I think they've already been meeting people along the way. Right from the time they entered the district border, they were waving at the crowd along the route and just shaking hands with people. And in some places, in other places, they have also gone down and spoken to them. Yeah. See, this is actually after the leader started speaking. After he started speaking, then some people have become, the push has gone very close to the vehicle. That's the time, probably. No, because this is something which have to be investigated, which the commission has to find out. So we can't say much about it, actually. Sir, what is the further course of action, sir? No, the FIR will do the investigation and the commission will do the inquiry. So how much of the onus lies on Vijay, sir? I can't say anything right now. Okay. Do you think that because Vijay's bus, there were no lights, did the crowd... No, there was enough lights. The SP was there, the IG was there, enough street lights was there. Yeah, bus light, yeah, exactly, yes. Exactly. Basically, the eagerness is to come and see the leader. That's the thing, yeah. Was that also one of the... We don't know, because this has to be investigated, this has to be inquired by the commission. Okay, right. Thank you. Thank you. That police have been biased in deploying the security. No, I don't think so, because we get references from them also for processing the security. We do that. We provide them bandobast. Officers at the level of additional SPs, SPs are monitoring the bandobast. It's all being provided to all of them. Yeah. No. It's no such things. See, when the vehicle had to move, they were just generally pushing the people in the front. That's all, nothing else. Did TVK flout rules? No, it can't be called as a mild charge. Normally, we normally have a lati in the front. They just push them in the front. That's all. Nothing like that. Did TVK flout rules because you gave permission? Yes, some of the conditions have been violated. Yes, yeah. What are the cases? No, that investigation will tell you. Okay, right? Yeah. Is there a case
Case registered against, sir. Can you- The case has been registered. The investigation will find out who are all involved in this. Okay? Right. Thank you so much. The clarification coming in from the Tamil Nadu police that it was them who suggested a bigger venue, expecting a larger crowd, and that the police deployment was sufficient to handle the crowd that came. 20,000 plus was the attendance at this rally, and there were 500 police personnel deployed